Bueno, bienvenidos amigos, ¿cómo dicen que les va? Resulta que yo hace bastante tiempo vengo hablando de que iba a hacer este video. Ya llegó el momento, el momento que ya no puedo dejar pasar. Y es que necesito que hablemos de algo muy importante. Yo en más de una explicación, en más de una vez en donde hablo de Axie, quizás vos estés entrando a este video que no tengas idea de qué es Axie, no importa. El día de hoy vamos a aprender por qué la blockchain nos da propiedad de cosas, ¿ok? Para entender eso, yo no tengo la explicación más simple de la historia, no te lo puedo explicar en 2 minutos, yo te lo voy a explicar como yo se lo explico a mis seres queridos y a mi familia, que es atravesándolos y acompañándolos a través de este video que se llama ¿Cómo realmente funciona Bitcoin? Este es un video que no es mío, gracias Trip Blue One Brown, que básicamente lo que hace es ponerte en una situación en la que cualquiera de nosotros pudimos haber diseñado nuestro propio Bitcoin, ¿ok? Nos lleva paso a paso cómo es que la idea de Bitcoin existe. Con eso en mente vamos a poder aprender cómo funciona una blockchain, los conceptos fundamentales. Hay algunas diferencias, hay bastantes diferencias de hecho entre por ejemplo la red de Bitcoin y la de Ethereum, y hay cosas que no son exactamente así, pero en mi opinión es la forma más fácil para entender las bases fundamentales de la tecnología y por qué es que las cosas que están en la blockchain realmente forman parte de nuestra propiedad. Quizás vos seas alguien que conozca de Bitcoin o que conozca de blockchain, pero nunca lo entendiste bien al respecto, o si tuvieras que explicarle a alguien Bitcoin se te tranca todo el cerebro. Bueno, este video es para vos, y en el momento en el que vos tengas que explicárselo a alguien de tu familia, podés o mandarle este video o acompañarles, o sea, este que estás viendo vos ahora, mío hablando, o podés acompañarlos a través de este video que vamos a ver juntos, ¿ok? Si vos sos un técnico maravilloso, sos el mayor conocedor de la blockchain, no habrás entrado en este video. O sea, si entraste es porque, digo, te interesa aprender, y eso está buenísimo, y a mí me parece que este video es absolutamente increíble. Entonces, solamente para aclarar, este video, sí, son 25 minutos de video. El video que estoy haciendo yo va a durar, no sé, 30, 40, porque voy a hablar. Yo sé que es medio pesado, pero mi consejo es, cierren el stream que tienen al costado, den vuelta al celular, aléjenlo, tírenlo en la cama, tráiganse un tecito, prepárense para ver esto, porque me parece que está bueno verlo prestándole atención. En un momento se tocan algunos conceptos que se pueden sentir un poco frustrantes, pero no se preocupen porque los voy a acompañar durante todo el proceso. Y les prometo que si me acompañan prestando atención por todo el proceso, van a salir fascinados, o no sé si fascinados, pero van a salir entendiendo exactamente por qué la blockchain es tan importante como yo pienso que es, y cómo es que las cosas que están ahí realmente son de nuestra propiedad, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir viendo. Esto está en inglés, pero tiene subtítulos automáticos. Los voy a poner en español. No son automáticos, son subtítulos buenos. Los voy a poner, me voy a subir un poquitito, me voy a quedar acá chiquitito, ¿sí? Y vamos a ir revisando paso a paso. No se asusten, no se sientan abrumados. Siempre pueden volver un poco atrás el video. Siempre pueden esperar un poco a que yo reexplique un poco el video. Pero bueno, vamos. What does it mean to have a Bitcoin? Many people have heard of Bitcoin, that it's a fully digital currency with no government to issue it, and that no banks need to manage accounts and verify transactions. And also that no one really knows who invented it. And yet, many people don't know the answer to this question, at least not in full. To get there, and to make sure that the technical details underlying the answer actually feel motivated, what we're going to do is walk through, step by step, how you might have invented your own version of Bitcoin. We'll start with you keeping track of payments with your friends using a communal ledger, and then as you start to trust your friends and the world around you less and less, and if you're clever enough to bring in a few ideas from cryptography to help circumvent the need for trust, what you end up with is what's called a cryptocurrency. You see, Bitcoin is just the first implemented example of a cryptocurrency, and now there are thousands more on exchanges with traditional currencies. Walking the path of inventing your own can help to set the foundations for understanding some of the more recent players in the game, and recognizing when and why there's room for different design choices. In fact, one of the reasons I chose this topic is that in the last year, there's been a huge amount of attention and investment and, well, honestly, hype directed at these currencies. And I'm not going to comment or speculate on the current or future exchange rates, but I think we'd all agree that anyone looking to buy a cryptocurrency should really know what it is. And I don't just mean in terms of analogies with vague connections to gold mining. I mean an actual direct description of what the computers are doing when we send, receive, and create cryptocurrencies. One thing worth stressing, by the way, is that even though you and I are going to dig into the details here, and that takes meaningful time, you don't actually need to know those details if you just want to use the cryptocurrency. Just like you don't need to know the details of what happens under the hood when you swipe a credit card. Like any digital payment, there's lots of user-friendly applications that let you just send and receive the currencies without thinking about what's going on. The difference is that the backbone underlying this is not a bank that verifies transactions. Instead, it's a clever system of decentralized trustless verification based on some of the math born in cryptography.
But to start, Ok, pequeña aclaración en la introducción. Lo que acaba de decir el chabón es 100% real. 99.9% de las personas que vayan a utilizar la blockchain en el futuro, en la historia, no van a entender cómo funciona por detrás. Pero al principio, cuando todavía el mundo no está adaptado a la blockchain, así como cuando el mundo no está adaptado a internet, no estaba adaptado, era mucho más fácil entenderlo si vos entendías la parte que estaba por detrás. Es decir, vos hoy, por ejemplo, nacés, estás conectado a un teléfono, tenés WhatsApp, la gente compra a través del teléfono y utiliza internet y a todo el mundo conectado, la gente no entiende qué hay detrás del internet, no entiende cómo está todo conectado, no entiende de dónde nació. Eso va a pasar el día en el que esté totalmente adoptado. Ahora, hoy, lamentablemente, como todavía no tenemos en el día a día blockchain en cada parte de nuestra vida, la forma más fácil de entenderlo antes de que esa adopción masiva llegue es entender un poco la idea por detrás. Por eso a mí esta idea, todo lo que vamos a ver ahora, a mí me parece fascinante y me parece que es importantísimo para que se pueda entender en otros ejemplos y en otras blockchains y con otras ideas y con otros conceptos, cosas que tienen que ver con la blockchain. Es decir, para mí estos no son nada más y nada menos que un bloque de conceptos fundamentales de blockchain que te va a hacer entender por qué, entre otras cosas, la blockchain te da propiedad. Continuamos. I want you to actually set aside the thought of cryptocurrencies and all that just for a few minutes. We're going to begin the story with something more down to earth: ledgers and digital signatures. If you and your friends exchange money pretty frequently, paying your share of the dinner bill and such, it can be inconvenient to exchange cash all the time. So you might keep a communal ledger that records all of the payments that you intend to make some point in the future. Alice pays Bob $20, Bob pays Charlie $40, things like that. This ledger is going to be something public and accessible to everyone, like a website where anyone can go and just add new lines. And let's say that at the end of every month, you all get together, look at the list of transactions, and settle up. If you spent more than you received, you put that money in the pot, and if you received more than you spent, you take that money out. So the protocol for being part of this very simple system might look like this. Anyone can add lines to the ledger, and at the... Yo voy a ir agregando cositas como para que vayan entendiendo. El protocolo, cuando se refiere a muchas veces en la blockchain, o habrán escuchado por Twitter o por ahí, protocolo es como la lista de reglas con la cual con la que funcionan las cosas, que es por ejemplo las que él va a poner acá. So the protocol for being part of this very simple system might look like this. Anyone can add lines to the ledger, and at the end of every month, you all get together and settle up. Now, one problem with a public ledger like this is that anyone can add a line. So what's to prevent Bob from going and writing Alice pays Bob $100 without Alice approving? How are we supposed to trust that all of these transactions are what the sender meant them to be? Well, this is where the first bit of cryptography comes in: digital signatures. Like handwritten signatures, the idea here is that Alice should be able to add something next to that transaction that proves that she has seen it and that she's approved of it. And it should be infeasible for anyone else to forge that signature. At first, it might seem like a digital signature shouldn't even be possible. I mean, whatever data makes up that signature can just be read and copied by a computer, so how do you prevent forgeries? Well, the way this works is that everyone generates what's called a public key private key pair, each of which looks like some string of bits. The private key is sometimes also called a secret key, so that we can abbreviate it as SK, while abbreviating the public key as PK. Now, as the name suggests, this secret key, it's something you want to keep to yourself. In the real world, your handwritten signature looks the same no matter what document you're signing. But a digital signature is actually much stronger, because it changes for different messages. It looks like some string of ones and zeros, commonly something like 256 bits, and altering the message even slightly completely changes what the signature on that message should look like. Speaking a little more formally, producing a signature involves a function that depends both on the message itself and on your private key. The private key ensures that only you can produce that signature, and the fact that it depends on the message means that no one can just copy one of your signatures and then forge it on another message. Hand in hand with this is a second function used to verify that a signature is valid. And this is where the public key comes into play. All it does is output true or false to indicate if this was a signature produced by the private key associated with the public key that you're using for verification. I won't go into the details of how exactly both these functions work, but the idea is that it should be completely infeasible to find a valid signature if you don't know the secret key. Specifically, there's no strategy better than just guessing and checking random signatures.
which you can check using the public key that everyone knows. Now think about how many signatures there are with a length of 256 bits. That's 2 to the power of 256. This is a stupidly large number. To call it astronomically large would be giving way too much credit to astronomy. In fact, I made a supplemental video devoted just to illustrating what a huge number this is. Right here, let's just say that when you verified that a signature against a given message is valid, you can feel extremely confident that the only way someone could have produced it is if they knew the secret key associated with the public key you used for verification. Pequeña pausa. Primero, vamos a relacionarlo con Axie. Lo que él dice private key o secret key son las claves privadas que tiene cada una de las direcciones que nosotros tenemos en nuestra billetera. Por ejemplo, con tu frase semilla a vos se te crea un conjunto de direcciones que cada una tiene la dirección pública, que es la que usa, la que vos le das a la gente para que te transfiera, y cada una de esas tiene una clave privada, ¿ok? Entonces la única manera de que alguien pueda firmar o que hayan hecho una transacción desde lo que tenés en esa billetera, en esa dirección, es con la clave privada, ¿ok? Pero no es lo mismo que la frase semilla. O sea, la frase semilla es la frase con la que se generan tus claves públicas y privadas, pero individualmente vos también podés saber, incluso en Ronin o en otras billeteras, podés saber individualmente la clave privada de una sola dirección de Ronin, no de todas. Now, making sure that people sign transactions on the ledger is pretty good, but there's one slight loophole. If Alice signs a transaction like Alice pays Bob $100, even though Bob can't forge Alice's signature on a new message, he could just copy that same line as many times as he wants. I mean, that message signature combination remains valid. To get around this, what we do is make it so that when you sign a transaction, the message has to also include some sort of unique ID associated with that transaction. That way, if Alice pays Bob $100 multiple times, each one of those lines on the ledger requires a completely new signature. Alright, great. Digital signatures remove a huge aspect of trust in this initial protocol. But even still, if you were to really do this, you would be relying on an honor system of sorts. Namely, you're trusting that everyone will actually follow through and settle up in cash at the end of each month. What if, for example, Charlie racks up thousands of dollars in debt and just refuses to show up? The only real reason to revert back to cash to settle up is if some people, I'm looking at you, Charlie, owe a lot of money. So maybe you have the clever idea that you never actually have to settle up in cash as long as you have some way to prevent people from spending too much more than they take in. Maybe what you do is start by having everyone pay $100 into the pot, and then have the first few lines of the ledger read, Alice gets $100, Bob gets $100, Charlie gets $100, etc. Now, just don't accept any transactions where someone is spending more than they already have on that ledger. For example, if the first two transactions are Charlie pays Alice $50 and Charlie pays Bob $50, if he were to try to add Charlie pays you $20, that would be invalid as if he had never signed it. Notice, this means that verifying a transaction requires knowing the full history of transactions up to that point. And this is, more or less, also going to be true in cryptocurrencies, though there is a little room for optimization. What's interesting here is that this step removes the connection between the ledger and actual physical US dollars. In theory, if everyone in the world was using this ledger, you could live your whole life just sending and receiving money on this ledger without ever having to convert to real US dollars. In fact, to emphasize this point, let's start referring to the quantities on the ledger as ledger dollars, or LD for short. You are, of course, free to exchange ledger dollars for real US dollars. For example, maybe Alice gives Bob a $10 bill in the real world in exchange for him adding and signing the transaction Bob pays Alice 10 ledger dollars to this communal ledger. But exchanges like that, they're not going to be guaranteed by the protocol. It's now more analogous to how you might exchange dollars for euros or any other currency on the open market. It's just its own independent thing. This is the first important thing to understand about Bitcoin, or any other cryptocurrency. What it is a ledger. The history of transactions is the currency. Of course, with Bitcoin, money doesn't enter the ledger with people buying in using cash. I'll get to how new money enters the ledger in just a few minutes. But before that,
There's actually an even more significant difference between our current system of ledger dollars and how cryptocurrencies work. So far, I've said that this ledger is in some public place, like a website where anyone can add new lines. But that would require trusting a central location, namely, who hosts the website? Who controls the rules of adding new lines? To remove that bit of trust, we'll have everybody keep their own copy of the ledger. Then when you want to make a transaction, like Alice pays Bob 100 ledger dollars, what you do is broadcast that out into the world for people to hear and to record on their own private ledgers. But unless you do something more, this system is absurdly bad. How could you get everyone to agree on what the right ledger is? When Bob receives a transaction, like Alice pays Bob 10 ledger dollars, how can he be sure that everyone else received and believes that same transaction? That he'll be able to later on go to Charlie and use those same 10 ledger dollars to make a transaction? Really, imagine yourself just listening to transactions being broadcast. How can you be sure that everyone else is recording the same transactions and in the same order? This is really the heart of the issue. This is an interesting puzzle. Can you come up with a protocol for how to accept or reject transactions and in what order, so that you can feel confident that anyone else in the world who's following that same protocol has a personal ledger that looks the same as yours? This is the problem addressed in the original Bitcoin paper. At a high level, the solution that Bitcoin offers is to trust whichever ledger has the most computational work put into it. I'll take a moment to explain exactly what that means. It involves this thing called a cryptographic hash function. The general idea that we'll build to is that if you use computational work as a basis for what to trust, you can make it so that fraudulent transactions and conflicting ledgers would require an infeasible amount of computation to bring about. Again, I'll remind you that this is getting well into the weeds beyond what anyone would need to know just to use a currency like this. But it's a really cool idea, and if you understand it, you understand the heart of Bitcoin and of other cryptocurrencies. So first things first, what's a hash function? The inputs for one of these functions can be any kind of message or file. Ok, ahora se va a poner un poco más técnico. Quiero que nadie se estrese y aunque quizás no lo entiendan mucho, sigamos viendo, después pueden volver a revisar esta parte del video. Esta es la parte más técnica de todas, que ni siquiera hay que entenderlo bien. Lo único que te está explicando, lo único que nos va a explicar acá es por qué el método de consenso, que el método de consenso es simplemente cómo los usuarios se ponen de acuerdo, es tan seguro como lo es el Proof of Work, que habrán escuchado hablar, que ahora va a explicar bien qué es y todo eso, pero simplemente se mete un poco en lo técnico para explicarte por qué realmente sirve como un método de consenso. Ahora, si no entendés bien cómo funciona, no pasa nada, porque igualmente las otras redes no utilizan este método de consenso, pero igual es importante entenderlo. So first things first, what's a hash function? The inputs for one of these functions can be any kind of message or file, it really doesn't matter. And the output is a string of bits with some kind of fixed length, like 256 bits. This output is called the hash or the digest of the message, and the intent is that it looks random. It's not random, it always gives the same output for a given input. But the idea is that if you slightly change the input, maybe editing just one of the characters, the resulting hash changes completely. In fact, for the hash function that I'm showing here, called SHA-256, the way the output changes as you slightly change that input is entirely unpredictable. You see, this is not just any hash function, it's a cryptographic hash function. That means it's infeasible to compute in the reverse direction. If I show you some string of ones and zeros and ask you to find an input so that the SHA-256 hash of that input gives this exact string of bits, you will have no better method than to just guess and check. And again, if you want a feel for how much computation would be needed to go through 2 to the 256 guesses, just take a look at the supplement video. I actually had way too much fun writing that thing. You might think that if you just really dig into the details of how exactly this function works, you could reverse engineer the appropriate input without having to guess and check. But no one has ever figured out a way to do that. Interestingly, there's no cold, hard, rigorous proof that it's hard to compute in the reverse direction. And yet, a huge amount of modern security depends on cryptographic hash functions and the idea that they have this property. If you were to look at what algorithms underlie the secure connection that your browser is making with YouTube right now,
or that it makes with your bank, you will likely see the name SHA-256 show up in there. For right now, our focus will just be on how such a function can prove that a particular list of transactions is associated with a large amount of computational effort. Imagine someone shows you a list of transactions, and they say, hey, I found a special number so that when you put that number at the end of this list of transactions and apply SHA-256 to the entire thing, the first 30 bits of that output are all zeros. How hard do you think it was for them to find that number? Well, for a random message, the probability that a hash happens to start with 30 successive zeros is 1 in 2 to the 30, which is about 1 in a billion. And because SHA-256 is a cryptographic hash function, the only way to find a special number like that is just guessing and checking. So this person almost certainly had to go through about 1 billion different numbers before finding this special one. And once you know that number, it's really quick to verify. You just run the hash and see that there are 30 zeros. So in other words, you can verify that they went through a large amount of work, but without having to go through that same effort yourself. This is called a proof of work. And importantly, all of this work is intrinsically tied to the list of transactions. If you change one of those transactions, even slightly, it would completely change the hash. So you'd have to go through another billion guesses to find a new proof of work, a new number that makes it so that the hash of the altered list, together with this new number, starts with 30 zeros. So now think back to our distributed ledger situation. Everyone is there broadcasting transactions, and we want a way for them to agree on what the correct ledger is. As I said, the core idea behind the original Bitcoin paper is to have everyone trust whichever ledger has the most work put into it. The way this works is to first organize a given ledger into blocks, where each block consists of a list of transactions together with a proof of work. That is, a special number so that the hash of the whole block starts with a bunch of zeros. For the moment, let's say that it has to start with, 60 zeros, but later we'll return back to a more systematic way you might want to choose that number. In the same way that a transaction is only considered valid when it's signed by the sender, a block is only considered valid if it has a proof of work. And also, to make sure that there's a standard order to these blocks, we'll make it so that a block has to contain the hash of the previous block at its header. That way, if you were to go back and change any one of the blocks, or to swap the order of 2 blocks, it would change the block that comes after it, which changes that block's hash, which changes the one that comes after it, and so on. That would require redoing all of the work, finding a new special number for each of these blocks that makes their hashes start with 60 zeros. Because blocks are chained together like this, instead of calling it a ledger, it's common to call it a blockchain. As part of our updated protocol, we'll now allow anyone in the world to be a block creator. What that means is that they're going to listen for transactions being broadcast, collect them into some block, and then do a whole bunch of work to find a special number that makes the hash of that block start with 60 zeros. Then once they find it, they broadcast out the block that they found. To reward a block creator for all this work, when she puts together a block, we'll allow her to include a very special transaction at the top of it, in which she gets, say, 10 ledger dollars out of thin air. This is called the block reward, and it's an exception to our usual rules about whether or not to accept transactions. It doesn't come from anyone, so it doesn't have to be signed. And it also means that the total number of ledger dollars in our economy increases with each new block. Creating blocks is often called mining, since it requires doing a lot of work, and it introduces new bits of currency into the economy. But when you hear or read about miners, keep in mind that what they're really doing is listening for transactions, creating blocks, broadcasting those blocks, and getting rewarded with new money for doing so. From the miner's perspective, each block is kind of like a miniature lottery, where everyone is guessing numbers as fast as they can until one lucky individual finds a special number that makes the hash of the block start with many zeros, and they get the reward. For anyone else who just wants to use this system to make payments, instead of listening for transactions, they all start listening just for blocks being broadcast by miners and updating their own personal copies of the blockchain. Now, the key addition to our protocol is that if you hear 2 distinct blockchains with conflicting transaction histories, you defer to the longest one,
the one with the most work put into it. If there's a tie, just wait until you hear an additional block that makes one of them longer. So even though there's no central authority and everyone is maintaining their own copy of the blockchain, if everyone agrees to give preference to whichever blockchain has the most work put into it, we have a way to arrive at decentralized consensus. To see why this makes for a trustworthy system, and to understand at what point you should trust that a payment is legit, it's actually really helpful to walk through exactly what it would take to fool someone using this system. Maybe Alice... Ok, pequeña pausa acá porque es mucho texto. Yo sé que es mucha info, no importa, ya estamos llegando al final. Cosas importantes a tener en cuenta. El método de consenso de Proof of Work es un sistema que hoy solamente utiliza la red de Bitcoin. O sea, la red de Ethereum e incluso Ronin no utilizan este sistema de consenso, pero lo que te explica acá es cómo los usuarios se ponen de acuerdo en qué sistema se sigue para confiar en que, digamos, lo que se está transmitiendo es legítimo y cómo que justamente lo que, o sea, mucha gente no sabe, pero digo, así es como funciona la minería, que es un montón de gente compitiendo a nivel computacional por tratar de encontrar el hash que vaya bien con el bloque, y ese es el que se lleva la recompensa del bloque. La cantidad de ceros, que ahí el muchacho ponía un ejemplo que decía que, por ejemplo, tenían que encontrar el número para que el hash diera con 60 ceros, por ejemplo, para que la función diera con 60 ceros. Ese número, por ejemplo, en Bitcoin, se va modificando en base a qué tanta gente hay trabajando computacionalmente. ¿Por qué? Porque Bitcoin quiere que en promedio salga, o sea, como cuando se diseñó Bitcoin, se diseñó para que en promedio salga un bloque cada 10 minutos. Entonces, cuando hay muchísima más gente poniendo poder computacional, probando para encontrar el número correcto, significa que lo van a encontrar antes, si fueran 5 ceros. Entonces, a medida que hay más cantidad de trabajo computacional trabajando a la vez, se aumenta la cantidad de dificultad que necesita ese bloque en particular. Para que en promedio, siempre cuando se va updateando la dificultad, se tarden 10 minutos por bloque, y así más o menos se pueda proyectar una cantidad de bloques por año o por lo que sea. O sea, para que no se acelere o se disminuya mucho la velocidad de la red. Entonces, mientras menos gente hay minando, menor es la dificultad. Mientras más gente hay minando, mayor es la dificultad. Y esa es una de las críticas más grandes que ha tenido, por ejemplo, blockchain o Ethereum cuando funcionaba con Proof of Work, que es, mientras más gente se mete a tratar de minar, más difícil es, más electricidad consume, pero en verdad las recompensas son las mismas, simplemente que hay más gente luchando por conseguir eso. También algo importante para saber es que esto yo lo aprendí hace poco, y es que no todo el mundo está luchando individualmente por encontrar o por llevarse la recompensa de los bloques, sino que la gente se junta en pools, en piletas, en donde todos juntan su poder computacional, y el que lo consigue lo reparte entre toda la pool. Entonces es como que, por ejemplo, no sé, yo pongo una pool en donde viene el 40% de los mineros a trabajar conmigo. Cuando alguien consigue, nos repartimos entre todos. Entonces así te aseguras de que es más probable de que vayas sacando un pedacito cada vez que alguien del pool consiga, y no necesariamente tenés que ir solo contra el poder computacional del mundo, por así decirlo. Eso es interesante. Pero bueno, de vuelta, es un sistema de consenso, la prueba de trabajo, el Proof of Work, que utiliza Bitcoin. Por ejemplo, Ethereum utiliza Proof of Stake. Al principio Ronin utilizaba Proof of Authority, que eso está cambiando. Ahora va a utilizar Delegated Proof of Stake y después Proof of Stake abierto, que ya lo vamos a ir viendo, eso lo vamos a ver en el video de Ron. Pero lo que voy es, los Proof of no es nada más y nada menos que un sistema de consenso por el cual los individuos se ponen de acuerdo en qué van a confiar, cuál es el método por el cual vos vas a validar que algo es real o no. En este caso es cuando alguien va poniendo poder computacional y tardan en encontrar ese hash, sabes que un montón de gente compitió para hacerlo. Y ahora vamos a ver también qué tanto trabajo le tomaría a alguien fraudulentar este sistema, para saber por qué no se puede romper. Consensus. To see why this makes for a trustworthy system, and to understand at what point you should trust that a payment is legit, it's actually really helpful to walk through exactly what it would take to fool someone using this system. Maybe Alice is trying to fool Bob with a fraudulent block. Namely, she tries to send him one that includes her paying him 100 ledger dollars, but without broadcasting that block to the rest of the network. That way, everyone else still thinks that she has those 100 ledger dollars. To do this, she would have to find a valid proof of work before all of the other miners, each working on their own block. And that could definitely happen. Maybe Alice just happens to win this miniature lottery before everyone else. But Bob is still going to be hearing the broadcasts made by other miners. So to keep him believing this fraudulent block, Alice would have to do all of the work herself to keep adding blocks on this special fork in Bob's blockchain that's different from what he's hearing from the rest of the miners. Remember, as per the protocol, Bob always trusts the longest chain that he knows about. Alice might be able to keep this up for a few blocks if, just by chance, she happens to find blocks more quickly than the rest of the miners on the network all combined. But unless she has close to 50% of the computing resources among all of the miners,
the probability becomes overwhelming that the blockchain that all of the other miners are working on grows faster than the single fraudulent blockchain that Alice is feeding to Bob. So, after enough time, Bob's just going to reject what he's hearing from Alice in favor of the longer chain that everyone else is working on. Notice, that means that you shouldn't necessarily trust a new block that you hear immediately. Instead, you should wait for several new blocks to be added on top of it. If you still haven't heard of any longer blockchains, you can trust that this block is part of the same chain that everyone else is using. And with that, we've hit all the main ideas. This distributed ledger system, based on a proof of work, is more or less how the Bitcoin protocol works, and how many other cryptocurrencies work. There's just a few details to clear up. Earlier, I said that the proof of work might be to find a special number so that the hash of the block starts with 60 zeros. Well, the way the actual Bitcoin protocol works is to periodically change that number of zeros so that it should take, on average, 10 minutes to find a new block. So as there are more and more miners added to the network, the challenge actually gets harder and harder in such a way that this miniature lottery only has about one winner every 10 minutes. Many newer cryptocurrencies actually have much shorter block times than that. And all of the money in Bitcoin ultimately comes from some block reward. In the beginning, these rewards were 50 Bitcoin per block. There's actually a great website you can go to called Block Explorer that makes it easy to look through the Bitcoin blockchain. And if you look at the very first few blocks on the chain, they contain no transactions other than that 50 Bitcoin reward to the miner. But every 210,000 blocks, which is about every 4 years, that reward gets cut in half. So right now, the reward is 12.5 Bitcoin per block. And because this reward decreases geometrically over time, it means there will never be more than 21 million Bitcoin in existence. However, this doesn't mean that miners will stop earning money in existence. Por cierto, ahora mismo hay 19,5 creo liberados, o sea que no queda casi nada de la liberación de Bitcoin. This doesn't mean that miners will stop earning money. In addition to the block reward, miners can also pick up transaction fees. The way this works is that whenever you make a payment, you can purely optionally include a little transaction fee with it that's going to go to the miner of whichever block includes that payment. The reason you might do that is to incentivize miners to actually include the transaction that you broadcast into the next block. You see, in Bitcoin, each block is limited to about 2,400 transactions, which many critics argue is unnecessarily restrictive. For comparison, Visa processes an average of about 1,700 transactions per second, and they're capable of handling more than 24,000 per second. This comparatively slow processing on Bitcoin makes for higher transaction fees, since that's what determines which transactions miners choose to include in a new. Esto que el muchacho nombraba recién es lo que se llama escalabilidad. Es qué tanta cantidad de transacciones vos podés permitirte en la red por minuto o por segundo que te permiten que no se atoren todas las transacciones y que haya que pagar fees altísimas. Por ejemplo, el año pasado en Ethereum yo he llegado a pagar transacciones de $100 de fee para que metan mi transacción porque era un cuello de botella enorme en donde se atoraban todas las transacciones porque la red, como iba en Proof of Work, no podía ir a la velocidad que la gente estaba queriendo enviar transacciones y comparatively slow processing on Bitcoin makes for higher transaction fees, since that's what determines which transactions miners choose to include in a new block. All of this is far from a comprehensive coverage of cryptocurrencies. There are still many nuances and alternate design choices that I haven't even touched. But my hope is that this can provide a stable wait but why style tree trunk of understanding for anyone looking to add a few more branches with further reading. Like I said at the start, one of the motives behind this is that a lot of money has started flowing towards cryptocurrencies. And even though I don't want to make any claims about whether that's a good or bad investment, I really do think that it's healthy for people getting into the game to at least know the fundamentals of the technology. As always, my sincerest thanks to those of you. Ok, perfecto. Rojan, ¿qué chota tiene que ver esto con todo? Todo tiene que ver con todo. ¿Por qué?
porque ahora, si viste este video entero, si llegaste hasta acá, quizás tenés algunas dudas, quizás no, pero se podría decir que relativamente ya entendés o conocés los principios fundamentales de la blockchain. Y es este el momento en el que por lo menos yo, o la gente a la que traté de explicarle blockchain, se dio cuenta que realmente la razón por la que algo que está en la blockchain es tuyo, es porque, o sea, si lo pensás, si yo te hubiera dicho al principio de este video que la blockchain no es nada más ni nada menos que una lista en donde se anotan cosas y la gente confía en eso, me hubieras dicho que era un pelotudo, o si no sabes de blockchain, porque suena absurdo el concepto. Pero la razón por la que un Axie o cualquier cosa o un Bitcoin es tuyo es porque está anotado en una lista que nadie toca, que es una lista descentralizada, que tiene un método de consenso para que la gente se ponga de acuerdo en que nadie metió mano ahí, en que nadie fraudulentó, en que es transparente. Vos podés ver todo el registro de la historia de todas las redes, o sea, podés ir a mirar todo lo que pasó, de dónde salió eso, es inmanipulable, no tenés que confiar en el sistema o en las personas, o sea, yo no tengo que confiar, por ejemplo, cuando yo hago una transacción, yo no tengo que confiar en otras personas si estoy utilizando, por ejemplo, un contrato inteligente, y acá es donde entran todas las otras cuestiones que no tienen tanto que ver con Bitcoin, porque la realidad es que 90% del mundo cripto está buldeado sobre Ethereum, que Ethereum es otra red que tiene protocolos parecidos o sea, tiene algunas cosas en común y otras no, en donde, por ejemplo, además de esas transacciones se pueden programar contratos inteligentes, que son contratos que se ejecutan solos, en donde la gente antes de utilizar esos contratos los puede ver, los puede verificar. Hay empresas que se dedican a auditar esos contratos, a que hacen lo que tienen que hacer. Todo este sistema lo que genera es una lista de cosas anotadas en donde no hay nadie dueño, sino que todos los usuarios son dueños. Lo que está ahí es transparente, es anónimo, es inmanipulable. Muchas veces gracias a los contratos inteligentes funciona solo, y es por ese motivo que lo que está ahí es tuyo. Porque si vos lo pensás, por ejemplo, cuando vamos a otro videojuego, no sé, nos vamos a LOL. LOL tiene una base de datos, tiene su propia cadena de bloques, no vamos a llamarla cadena de bloques, vamos a llamarla base de datos, su propia base de datos en donde tiene anotado que cada cuenta tiene cierta cantidad de skins. Pero esa información es de ellos, es privada, está oculta, vos no lo podés saber. Si ellos dicen se apagó, se apagó. Digo, perdiste lo que vos tenés ahí. Ahora, en la blockchain nadie puede ir y apagar la blockchain, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos los usuarios son los que la mantienen viva. Ya sea los que minan, los que tienen nodos con toda la información que se va guardando, con todo el historial de la blockchain. Entonces, eso quiere decir que es descentralizado, que no hay un ente arriba que pueda decir a vos te borro, a vos te saco, vos entrás, vos no entrás. El valor que tiene el concepto de que nadie pueda meter mano es lo que a mí me hace saber que lo que está anotado en esa lista es real, que es legítimo, que entre todos los individuos de la red se pusieron de acuerdo bajo un consenso para entender y para verificar que lo que está escrito en la blockchain es cierto. Entonces, si yo en la blockchain, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo del banco. Cuando yo voy y mando una transacción en el banco lo que hace es decir, bueno, de la lista de Rojan se sacan $1000 y se le suman a las de Pepito. Perfecto, pero yo no puedo revisar eso. ¿Cómo sé que el banco no está, inventándose plata, que no la está sacando de ningún lado? O que está, a lo que me baja a mí se lo suma a dos cuentas. Eso por ejemplo, es un problema de centralización. O sea, yo no puedo verificar, yo no puedo chequear, yo tengo que confiar en que el banco está haciendo las cosas bien. Yo tengo que confiar en que el banco no se va a equivocar. Yo tengo que confiar en que el banco no va a cagarme por decisión propia, o me va a censurar, o va de repente a decir, no, vos no podés usar la plata que tenés acá, porque los registros los tengo yo. ¿Quién me va a ir a aceptar? O sea, ¿cómo voy a hacer yo para pagar con algo sobre lo que no tengo control? Porque cada cosa que sucede lo hace el banco, por ejemplo. Cada vez que yo quiero sacar dinero, enviar, hacer un pago, lo que sea, yo le estoy pidiendo permiso al banco. En cambio, en la blockchain, yo no le estoy pidiendo permiso, porque para yo anotar algo en la blockchain, lo único que necesito son mis claves privadas, que vienen generadas bajo mi frase semilla. Por eso es importante cuidar la frase semilla, porque es la única forma en la que yo o cualquier persona puede anotar algo en la blockchain, puede anotar un cambio de que vos envías algo, que vos comprás algo, que vos recibís o lo que sea. O sea, para vos poder hacer una transacción que salga desde tu cuenta, desde tu billetera, desde tu dirección, tenés que tener la clave privada que solamente la tenés vos. Por eso es importante cuidar la frase semilla, porque si no, cualquier otra persona puede firmar por vos, ¿sí? Entonces, yo espero que para este punto la mayoría de gente haya entendido. Yo creo que si me siguieron hasta acá, más o menos entendieron los conceptos fundamentales de la blockchain. A mí me parece que entender esto es fundamental. Por eso es que cuando yo digo que la diferencia entre Axie y cualquier otro videojuego es que lo que yo tengo en Axie es mío, porque está anotado en una blockchain que está descentralizada y que tiene un método de consenso para que nadie venga y meta mano. Y si bien al principio la red no era full descentralizada, porque tenía 5 validadores de SkyBabis y nada más, o sea que ellos, entre comillas, podían hacer lo que quisieran, pero aún así, como la blockchain es transparente, vos podés ir a ver todas las transacciones que hay. Por ejemplo, vos te podés meter a la billetera del tesoro de comunidad y vos podés mirar toda la historia hacia atrás y ver que nunca se sacó plata de ahí. Entonces, bueno, tenés que confiar en SkyBabis ni tenés que confiar en la blockchain, vos podés verificarlo, porque en la blockchain es transparente y también es anónimo. La gente tiene derecho a ser anónima también, que es como un concepto que a veces se confunde mucho, que es como algo va a ser transparente, si vos podés mirar todo el registro y va a ser anónimo. Claro, porque la gente conoce las direcciones de las billeteras, no conoce tu nombre y apellido, porque vos en la blockchain es una de todas las características que tiene,
es que no discrimina la blockchain. No importa de dónde seas, de qué religión, de en qué parte del mundo estés o nada. Lo único que importa es que vos sos un usuario más conectado a la red y que estás participando de un consenso en donde todos los individuos se pusieron de acuerdo. Y ese es el valor y el poder que tiene la blockchain. Claramente que de acá uno después puede ir a aprender un montón de cosas, cómo funciona Ethereum, cómo funciona el Proof of Stake, cómo funcionan las transacciones, cómo, o sea, digo, esta es como, yo siento que es como un bloquecito de base para iniciar, pero la razón por la que algo es tuyo es justamente porque está anotado en una lista que nadie puede manipular, que es transparente, que tiene un sistema que es permissionless, es decir, vos no tenés que pedir permiso para tocar lo que está ahí. Yo para mandar un Axie no tengo que pedir permiso, yo tengo que ejecutar una función de un contrato inteligente, que lo puedo hacer o accediendo al contrato a través de la blockchain o utilizando el marketplace que lo ejecuta por mí. Eso es el marketplace, es una interfaz para facilitar el uso de funciones o de contratos que están anotados en la blockchain. Y ese contrato, ¿cómo sé qué es lo que hace? Bueno, hay gente que sabe de programación y puede revisar lo que hace el contrato. Y también hay empresas que auditan los contratos inteligentes para vos asegurarte que lo que la persona te está diciendo, si una empresa te dice, no, este contrato hace esto, que alguien que sepa mucho de programación te asegure y se comprometa, digamos, a decir, sí, es verdad, es cierto lo que dice acá. Y entonces cuando varias personas o varios entes o lo que sea hacen auditorías de los contratos inteligentes, vos sabés que hacen lo que tienen que hacer, que no tienen, no sé cómo se llama, pero cuando tienen como un problema de que los pueden abusar o algún cortocircuito, no se llama cortocircuito, no me salen las palabras en inglés, pero bueno. Ahora, cuando alguien me pregunta, Rojan, ¿por qué en la blockchain te da propiedad? Yo no le puedo decir porque está anotada en una lista, porque no me va a entender. Ahora, yo siento que sí se entiende. Entonces, que el sistema que no requiera de tu confianza, que no tengas que pedir permiso, que no haya nadie que lo pueda modificar, que vos puedas revisar todo el historial, que no sea manipulable, que sea anónimo. Todas esas son cuestiones que le dan legitimidad a la blockchain, a lo que está anotado, a la lista de cosas que están ahí. Y es cuando te das cuenta que en la blockchain puede haber cualquier cosa. Por ejemplo, vos hoy en día, yo tengo una casa, yo tengo un papel que dice que tengo una casa. ¿Cómo sé que realmente es mi casa? Porque hay un ente que dice, sí, es verdad, yo verifiqué, me metí en la base de datos del gobierno y verifiqué que esta casa es tuya, está tu nombre. Perfecto. Ahora hay una institución que tiene que chequear eso. Ahora en la blockchain, la misma blockchain es la que a vos te da la verificación de que lo que está ahí es cierto. No necesitas de ningún ente que tenga que verificar. La verificación la puedes hacer vos. Justamente el que esté anotado, como la red funciona bajo toda una serie de reglas que son el protocolo, eso ya está verificado. Entonces, nada, no quiero hacer el video mucho más largo porque ya se estiró un poco, pero bueno, me parece que es fundamental. Creo que ahora entienden por qué los hice ver todo este video. A mí, por lo menos en términos tecnológicos, me fascina la tecnología. Las cosas que se pueden llegar a hacer son increíbles. Mucha gente quizás todavía no esté entendiendo el valor real de la descentralización o en qué casos estar centralizado te podría arruinar la vida, por ejemplo. Qué casos son beneficiosos, también qué casos no es beneficioso. Digo, hay cosas que para algunos es mucho más cómodo estar centralizado y bueno, muchas otras cosas. Si tienen ganas me pueden dejar preguntas en los comentarios y puedo juntar algunas y hacer otro video hablando de esto. Pero me pareció importante acompañarlos a través de este video como para poder expresar esta idea con la cual yo creo que son las bases para empezar a hablar de otras cosas, ya sea en el mundo de Axie o de la blockchain, etc. Amigos, les mando un abrazo gigante. Si llegaste hasta acá, me gustaría que, nada, me lo digas en los comentarios o en algún lado, así sé que tanta gente pudo verlo. Si lo entendieron, si llegaron hasta acá y dijeron, ahora entiendo, Rojan, ahora entiendo por qué vivís diciendo que soy propietario de mis cosas, de mis Axies, de mis tokens y el valor que tiene a comparación de cuando en otro juego me hacen creer que soy dueño de mis cosas, pero en verdad no, porque está anotado en una base de datos privada que en cualquier momento lo pueden apagar. En fin, me retiro. Los quiero mucho, les mando un beso y nos vemos en la próxima. Adiós.